So the program for tonight is a short introduction, well, about 20 minutes to tell you a little bit about the background of well, I will put myself in the forefront so you can better see me. Okay. So the program of tonight is we will begin with an introduction to tell you a little bit about the Happy School program and how it came about. And then we will see the film. And when maybe I could ask you to all turn off your cameras, because anyway, we don't see you now. And the camera, so many cameras take quite a lot of bandwidth. So I'm worried that we won't have enough bandwidth for the film. So if you could please all, I've already muted you, but you can also put away your cameras so that we have more bandwidth. Okay. So there's 74 of us tonight coming from really all over the world, from Australia to Los Angeles, over many countries in Europe and maybe Vietnam, I'm not sure. And I'm really happy to welcome you for this premiere of our film on Happy Schools. And I would like to tell you a little bit about Happy Schools, so how it came about. But to begin with, I would like to say that for us, it's a very, very special day and a very auspicious day. Because when we started with our work in Vietnam more than 20 years ago, more than 21 years ago, the first field we were working with was the field of special education. And we were really pioneering the work in special education for children living with intellectual disabilities and other kind of challenges. And in the first class that we created, it was like a special class within a normal primary school. And we had trained a number of teachers, and one of the teachers, and she's still with us, is Cotrin. She's actually the co-director of our community, the Peaceful Bamboo Family. So she was a teacher of that class. And there was a little boy, and this little boy had a very challenging behavior, and we had a lot of, it was challenging for us to find how to include him in the classroom and together with the others. But anyway, our courageous teacher continued and did an amazing work with this little boy, who then became an adolescent. And when we created the Peaceful Bamboo Family, which was the first intentional community that brought together special education, biodynamic farming, mindfulness, gross national happiness. So all the elements that we had been working with. This boy who had become a teenager, his name is Lam, joined, and he was one of the pioneers in this community. And today he got married. And frankly speaking, we had not expected that would be possible. So for us, it's a great joy. And I will share my screen so that you can see a picture of that little boy when he was a kid. Here he is, when we first met him. That was in the class. And here you see Lissy doing some therapy with him and the other children's looking on. So that was Lam some 20 years ago. And this is Lam today, getting married and having a lot of friends and living in a community and being fully integrated and contributing to society. So for us, it's such a special event. It's the first time that one of the youngsters in our community gets married, and it's really a big joy. So that's as an introduction, because it shows you that this effort of Happy School has been ongoing for over 20 years in various forms, and it has already brought a lot of really wonderful fruits.
So as I just mentioned, we started with special education. And when you work in the field of special education, obviously you could not only work on academic outcome and intellectual skills, because many of our children and youngsters had limited capabilities in this field, but had many, many other amazing competencies. And our aim was really to try to help them unfold all their competencies and not just their intellect. And we had a number, and several streams came together to do that. The first one was our own experience in special education. We had been working in this field for many years, Lissy and me, in Europe. And then there was the whole field around mindfulness in education. We were inspired by Zen master Thich Nhat Hanh and the Plum Village tradition to try to bring mindfulness in education with teachers and classes. Then there was the whole GNH, Gross National Happiness stream, that I was connected with through my years in Bhutan, where we also developed programs, Happiness in Education, Gross National Happiness in Education, together with the Ministry of Education. And also the collaboration with the Mind and Life Institute, that is an American, it started in the US, but it's worldwide now. And it was basically His Holiness the Dalai Lama who came together with scientists and tried to see how traditional wisdom and modern science, especially neuroscience, could collaborate, understand each other, get a deeper understanding of the human being, and how this wisdom could be applied in real life, especially also in the field of education. So we collaborated together with the Mind and Life Institute and created a program called A Call to Care. And we piloted this program in Bhutan, in Vietnam, and it was piloted in many other countries, not by us, but by our other colleagues and friends. And after 2 or 3 years, this program ended due to lack of funding. And then we were a little bit disappointed and didn't really know how to continue. But then we decided to continue our research and our work. And one event that was very important was that the UNESCO, Bureau of UNESCO in Bangkok, which is the UNESCO bureau who's in charge of all of Asia, made a very interesting observation. And the observation was that although many educational systems in Southeast Asia had very high achievement rates in terms of academic skills, so some of you might know the PISA testing, which is an international comparison of various educational systems. So many East Asian countries, Southeast Asian countries like Singapore and Hong Kong and Japan and South Korea and so on, had very high results in terms of academic achievement and PISA ranking. But in terms of happiness and well-being of the students and the youngsters and adolescents, it was lagging behind, and you had a lot of depression, stress, burnout, and even suicide. So the UNESCO Bureau did a research, Asian-wide research, to try to investigate the causes of this burnout, and then wrote a report. You can still find it on the website of the UNESCO Asia, called Happy School. And when I read this report, and based on the experience we already had, I really thought that it was really relevant to try to bring a different dimension to education. And that was not only valid for special education, but for the overall educational system. And at the same time, the education department of the province of Hue, so we are, our center and most of our activities are in Hue, central Vietnam, came to us, the director of the education department, and said, we've been following what you've been doing in the field of special education for many years, and we're very impressed with that. And we're wondering if what you have learned from in the field of special education could not also be applied to a certain extent in the overall educational system. So it really came from the authorities, that this request. And
for us, it was something wonderful and also an acknowledgement of the work we had been trying to do over many years. So we, of course, agreed. And so I started writing with the help of my colleagues, a handbook, which is called Happy School, which is a teacher training curriculum. And we presented this handbook to the local provincial educational authorities, and they agreed that that they would support us in implementing a pilot project at provincial level. So this handbook, Happy Schools, is based on three main themes, three main modules. The first one is self-care. So we believe that both for teachers themselves as well as for children from all ages, self-care is a very fundamental skill that is too often neglected. And self-care is about self-awareness, so awareness of our physical needs, our emotional needs, being aware of how we feel and being able to take good care of ourselves. It is very much mindfulness-based because, as I said, one of the streams that has come into our project was the whole movement of mindfulness in education. And obviously, Plum Village was one of the very strong advocate for mindfulness in education. They published this wonderful book, Happy Teachers Will Change the World. And so some elements of that came into it. And it was also about helping children developing self-awareness, awareness of their own emotional state, being able to express how they felt, and so on. So that's the first chapter is self-care. The second chapter is care for others and society, and that's really focusing on social skills. So once a person is able to take good care of oneself, meaning knowing how to deal with difficult emotions, knowing how to cultivate consciously positive emotions, the next step is really to be aware of others. So developing empathy, listening skills, compassion, gratitude, and how to build good connections and relationship, communication skills, nonviolent communication, mediation skills, conflict resolution. So how to create a very warm, trustful climate in the classroom between teachers and students, between teachers and parents, between students and students, and also with the school authorities. So that's the second module, is care for others. And the third module, which I believe in our time has become even more important than it used to be, is care for nature and the environment. Because we all know that we live in a time that is very challenging in terms of climate change, in terms of ecological challenges. And we believe that if this disconnect between humans and nature is not overcome, it will be very difficult to solve the climate challenge that we are facing. So these are the three modules: self-care, care for others, and care for nature. And each one of the modules starts with a teacher training program. So it's over a year. The teachers go through a threefold, three modules. Each module is about 3 days. And then we have a follow-up in the classes. Our team in Vietnam goes to the classes and helps the teacher implement it. And one specific aspect of it is that we don't come with a ready-made kind of manual where the teachers have ready-made exercises that they should implement in the class, because we don't really believe in this kind of method. We believe that what we want to strengthen is the creativity of the teachers, because the teachers actually know their class much better than we could know their classes. And they are the one who know what the students' needs are according to cultural context, age, and so on, social context, and so on and so forth. So therefore, we don't give ready-made programs to the teachers, but we really try to strengthen their own
creativity, their own self-awareness, their awareness for others and their awareness of nature. And then we encourage them to create communities of practice, and with our support, develop their own exercises, their own workbook. So the program has a handbook that is ready-made that we give to the teachers, and we then in the course of the program they can work with this handbook. But then they create their own workbook, so they have a big field of freedom and creativity to find the right exercise and to implement the right kind of program that really fits the actual needs of the class, the age, the context, and so on. So it's a very open-ended program. And so now is the third year of implementing this program in schools in Vietnam, in Hue province. And it's been very successful. The teachers have really, teachers, students, and parents, and school authorities, and local authorities and school directors have shown a lot of appreciation for this program. And so we decided a good way to document it, apart from other forms of documentation that we do in more traditional ways, like focus groups and taking notes and documenting in writing. It would be very helpful to create a film that really could give a more lively experience of what is happening in the field. And so this is the film. This film was taken together from many hours of filming. We had many hours of filming, and then they reduced it to 34 minutes. So of course, when we know the program, we feel there's a lot that you don't see, but still you see, I hope, enough that gives you a feeling for what is happening in the field. So without further ado, let me show you the film so that you will get a better understanding of what we are doing in Vietnam. So I will share my screen and I will launch the film. So I hope you all have a good enough view and sound. Let's hope for the best. Khi mà mình tham gia trường học Vĩnh Phúc và có một cô giáo ở trung học cơ sở, cô dẫn lại rằng, tức là trước khi mà em đến trường học Vĩnh Phúc thì tại được tập huấn này, rất nhiều khi em nghĩ đến chuyện phải chăng em chọn sai nghề. Cái nhiệt huyết đối với nghề sư phạm nó bị giảm dần đi. Nhưng mà khi đến lại đây tham gia cái chương trình dự án này thì có cơ hội để làm lại, quay trở lại cái nhiệt huyết ban đầu đó. Thực ra hai cái sự tôn đến với cô là giống như một làn gió mới vậy. Đầu tiên thì cô nghĩ đơn giản là một làn gió mới thôi, nhưng có một sự thay đổi gì đó trong chuyên môn, trong quản lý, trong học sinh cũng như các mối quan hệ khác á. Nhưng rồi càng làm thì mình càng thấy rằng là cái làn gió này nó có vẻ nhẹ nhàng, phải nói là rất là ấm áp.
tiên mà mình được tham gia trường học hạnh phúc ngày mà mình cũng là được bước chân vào tỉnh Trúc Gia luôn. Và khi mà bước chân vào tỉnh Trúc Gia thì cái mà mình thấy khác thường đầu tiên, cảm động đầu tiên đó là cái không gian bao la của tỉnh Trúc Gia. Mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và cũng nhận ra rằng là vẫn có những nơi họ đối xử với nhau đúng là rất là tình người và cho đi một cách vô tư, không mong muốn ngược lại, thì từ đó mình cảm nhận được cái điều tốt đẹp của dự án trường học hạnh phúc. Cái kỹ năng mà mình học đó chính là ba cái môn học từ trường học hạnh phúc và từ con chân của người khác từ trường. Điều cơ bản đầu tiên đó là học sinh thích đến trường, thích học môn giáo dục công dân của cô Quyên chẳng hạn, và các em cảm thấy là mỗi ngày đến trường là tạo một cái niềm vui, học như cô hôm nay có niềm vui này, hôm sau có niềm vui khác, và cái đó kích thích gọi là kích thích việc tư duy của em. Phương pháp các cái bài thực hành trong hạnh phúc như chủ tâm, đặc biệt là sự chủ tâm làm cho người mình luôn luôn nhận diện tất cả những gì nó đang xảy ra ở trong con người của mình. Và khi mình thực hành chủ tâm thì mình có cái cơ hội để mình nhìn sâu vào bên trong tâm của mình để mình biết mình cần gì, mình muốn gì. Và khi mình nhìn sâu vào bên trong mình thì mình thấy rằng là có rất là nhiều điều thú vị. Em điểm thêm đó là về cái có tấm về cái hơi thở của mình, bởi vì lúc trước em cảm thấy thở lúc nào cũng được, nhưng mà khi mà học thì em cảm thấy là cái tim của mình khi thở ra thì luôn cảm thấy là hơi thở mình phải nhiều hơn. Nhưng mà theo tôi nghĩ là cứ học sinh, chỉ cần học sinh có một cái cảm giác vui, thoải mái và được người khác hiểu mình được hiểu người khác thì tôi nghĩ là đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Giúp cho các em điều tiết được cảm xúc vì cũng là thông qua cái kết nối hơi thở. Cả lớp nó đang lao nhau ồn ào như vậy, mà chỉ cần mình mời một tiếng chuông tự nhiên họ tĩnh lặng lại, và sau những cái kết nối hơi thở và trung tâm thì mình thấy họ nhân tình hơn, cổ lại với hiện tại hơn. Hay là tức giận thì em không thể kiềm chế được bản thân mình, và em có thể là lên gặp bạn bè, là bạn bè mình thấy bạn bè rất là ghét mình, rất là ghét bạn bè và ghét cả thầy cô nữa,
Nhưng mà khi mà tham gia câu lạc bộ rồi là mình được nuôi dưỡng về tâm hồn, được thầy cô hướng dẫn cho chủ tâm. Khi mà mình căng thẳng thì mình có thể khuây khỏa hơn và mình cảm thấy vui vẻ. Từ khi tham gia câu lạc bộ em thấy kiểu em có thể chuyên hàm đời là mấy cảm xúc mà kiểu tiêu cực đi, kiểu nên là mà kiểu em thích ai đó hoặc là bật ai đó là để nhìn hình xuống được, em không kiểu vì tâm lý lấn át cái hành động đi, mà kiểu giống như mở ra một con đường mới ra em nữa. Em hay động bộ trong những cái lúc mà của mình, thì khi mà mình được tâm mình được trong một khoảng thời gian thì mình nói chung là từng tâm lại thì nói chung là bản thân sẽ đỡ hơn và giải quyết vấn đề, nhìn nhận cái vấn đề nó sâu hơn. Từ khi mà em tham gia vào trường học hạnh phúc, em thấy con người em chuyển hóa rất là nhiều lúc. Trước đây ví dụ một hành vi sai trái của học sinh là buộc mình là cái tức giận là mình nạt lên, nhưng mà bây giờ em cảm thấy không biết vì sao, chắc có lẽ là do mình học cái dự án trường học hạnh phúc đó, cho nên là mình hỏi em đó, mặc dù trong lòng mình rất là tức giận nhưng mà mình biết kiềm chế cái sự tức giận đó và hỏi học sinh, rồi hỏi nguyên nhân, và em thấy cái cách giải quyết nhẹ nhàng đó thì học sinh lại yêu mến mình hơn. Và đầu tiên thì trong hàng ngày quan sát cái cơ thể chủ tâm, quan tâm cái cảm xúc của bản thân và các em. Chỉ thì có một là vì cái hành vi và cái cảm xúc của điện, từ cái hành vi của điện, từ cái bởi vượt qua từ thì cũng thể mà được tuổi nào mà tiện có những cái gọi là cảm xúc, những cái hành vi không tốt, cũng chỉ cần trò chuyện được không và thấu hiểu những cái cảm xúc của con và để thực hiện ngồi yên không được cố và cũng áp lực trong học tập của điện thì cũng rất mất lá mạng như tiện bạc nên tiện có thể thấy có được sự tôn trọng tín tưởng đó những tiện và thấy an tâm trong việc trong tiện khởi sự cũng nói về tiện của nhà bạn nắm lấy các bằng có sự gọi là định chắc của giới quyền thấy các tấm sự tổ tiện khi tiền tới các bạn cho nhiều tiền vào thì hơi lớn ở đấy này, có như bạn cân cặp cái tiền đi vào nữa tiền thành rất là cái điều cái học sinh của mình khi mình cảm nhận những cái tinh ý cảm nhận được từ những tự cảm thấy có niềm tin về đời yêu trường của em ra đây nằm vàng giữa hàng cây, cô giáo em trẻ dạy em hát rất hay, hương rừng thơm đôi bóng nước trôi trong lòng có sẽ ô che nắng râm mà đường em thực tập mà em thấy là dễ làm được chính là cái lời chào yêu thương. Mình có là khi thì mình cái lời chào học sinh, khi thì mình cho lớp trưởng hay là một bạn nào đó có thể là chào từng ngày mình sẽ thay đổi để các bạn là đều trong lớp đều có thể là dành cái lời chào yêu thương cho bạn mình. Sắp tới lớp mình còn tháng rồi ấy, vậy thì trong tháng này mình cố gắng là có thật nhiều kỷ niệm về lớp ấy.
mình đã tìm cách để mang lại cho các bạn việc thực hành và biết ơn vào mỗi buổi sáng 15 phút đầu giờ. Bạn ghi vào sổ 5 điều Mình trải nghiệm thì mình ghi 10 điều biết ơn mỗi ngày vào sổ của mình. Còn các bạn học sinh thì ghi mỗi ngày là 3 đến 5 điều biết ơn vào sổ của mình. Khi mình viết ra thì mình được viết ra lòng biết ơn thì mình cảm thấy cũng như mình là nhẹ nhõm, hạnh phúc. Đầu tiên mình cho các em ngồi trung tâm trong vòng 3 phút. Sau đó thì cho các em 5 phút để nghĩ về 3 việc tốt mà người bạn ngồi bên cạnh của mình đã làm. Thì sau 5 phút đó thì các em chia sẻ tích cực. Thì rất là nhiều em bằng những cái việc làm tốt các em nghĩ ra là đôi khi là rất là nhỏ thôi, các em đã biết nói lời cảm ơn những người bạn ngồi bên cạnh của mình và dành cho bạn một cái ơn rất là yêu thương. Mẹ yêu con nhất đời, mong con ngồi trong tôi, mong sẽ chờ ôi em. Ở lứa tuổi cấp 3, các em nó có một cái đặc điểm là ngài chia sẻ, thích giữ những cái bí mật riêng, có những cái bí mật rất kinh khủng và những cái lo lắng, những cái buồn chồn của nó khi mà sắp phải bước ra đời. Những cái thực tập về chủ tâm này lắng nghe sâu hay lòng biết ơn giúp cho các bạn sống chậm lại, nhìn lại những cái xung quanh mình chỉ muốn nói các bạn được là em chỉ cần trân trọng những gì em đang có thôi. Mình mà có cái nguồn lực tốt thì mình sống tốt hơn với mọi người và mình đã có thời gian để lắng nghe mọi người nhiều hơn và lắng nghe trẻ. Khi mình lắng nghe được thì mình cũng chấp nhận được sự khác biệt từ mọi người. Và đầu tiên mình chấp nhận được sự khác biệt từ 47 thành viên với một tụi mình. Mỗi em là một sự khác biệt và mình chấp nhận được điều đó. Ngày xưa lúc mà mới ra trường khi mà các em trả lời sai là mình hay thường chê, cho đến khi mà mình tham gia cái dự án trường học hạnh phúc mình thấy là ai cũng có nhu cầu được lắng nghe. Thành ra là khi mà hỏi học sinh mà các bạn trả lời sai ấy, mình sẽ gợi mở cho học trò để lắng nghe các em vì sao các em trả lời như vậy. Tự nhiên mình lại thấy là trong câu trả lời sai của các em có cái đúng. Ngay cả trong những cái câu trả lời của các em ở bài học thôi mình vẫn có thể gợi mở để biết thêm được ở ngoài đời của các em chứ không phải chỉ riêng vì bài học. Em học được rất là nhiều kỹ năng trong hạnh phúc, như là em lắng nghe sâu, hay là em không phát hiện, em tôn trọng. Và vừa rồi là em thực sự là chưa biết được cái kỹ năng của trong hạnh phúc là em rất thường xuyên trả lời mẹ, một thứ là dần đến 2 đến 3 lần rồi. Nhưng mà từ khi em biết được cái kỹ năng đó là em cũng đã hàng đến luôn đúng là tâm sự với nhau, không có bị xích mích gì cả. Em nói này nghe này cũng nghe rất là tốt với nhau và đúng là từ cái kỹ năng đó là em lớn lên rất là nhiều. Trong một cái tỷ sinh hoạt lớn cho là em chia sẻ cái việc đó là đơn tiện
Cảm ơn em chia sẻ với khóc trong đời cái hoàn cảnh hiện tại của em. Khi em chia sẻ thì càng tới cái sự xúc động của các bạn trong lớp. Sau khi bạn chia sẻ xong thì cả lớp chính là hơi yên mà bạn cảm ơn các bạn của bạn. Bây giờ quý thầy cô hãy chọn cho mình một tư thế ngồi thật thoải mái nhưng thật vững chắc. Thở vào, tôi biết mình đang thở vào. Thấy bản thân mình là khi mà xây dựng cái con đó có mình tấm nặng một cái ở khi mà mình có những cái quy tắc mà khi nuôi con với nhau là tôn trọng tất cả mọi thứ, không có phán xét, không nên ai cũng tin tưởng rằng cho dù mình nói ra cái chữ gì thì người khác cũng tôn trọng. Phương pháp rất là hay ở khi mình tập là cái mà nó tự hóa cho nhau, tức là mình nhìn nhận cái điều tốt đẹp của nhau vào những cái mà truyền động. Khi mình dạy cho các bạn học biết đây, khi mình dạy các bạn phải bảo vệ cây cối, bảo vệ những công vật xung quanh, côn trùng xung quanh mình, ví dụ đất đai có ý nghĩa nào đối với cây trồng, phân bón có ý nghĩa nào đối với đất đai, và từ đó mình chia sẻ đến câu chuyện lợi ích của cái khu vườn này, chia sẻ lại những bạn học sinh để là trải nghiệm. Khi đó nó nhầm nhau vào cái chuồng trâu, chuồng bò chứ, rồi nó nhầm nhau đi xúc phân, rồi nhầm nhau đi cuốc đất, thì cô thật sự cô thở phào nhẹ nhõm rất là nhiều. Và như vậy thì bản thân cô là thấy như vậy là rất là tốt, và phụ huynh nào sau khi đi về phụ huynh nào cô trời ơi làm rất là tốt. Làm được như vậy nhưng không có môi trường. Nhưng mà khi mình tìm hiểu bạn thì mình cảm nhận bạn một siêu năng lực rất là tiềm ẩn, và nó đạt được đó là điểm chữ rất là đẹp. Đó mà từ này có đầu biết hoặc là các bạn này có sáu bò hoặc là vô trung ở thì không đường của tới của nhân đường, thì bạn này khi bạn này quan sát thì bạn này rất là thể hiện nét mặt của mình rất là nhiều điều rất là biết và thích thú. Qua cái đợt tập huấn quy trình của mình ra trường, mình cũng có những cái thay đổi trong cái không gian của nhà trường, làm sao đó để trường mình càng ngày càng có những cái khoảng không gian, có những cái cảnh thiên nhiên, và mình đã làm được một cái con đường tư duy ở đây duy trì và để nó càng ngày càng đẹp hơn, nó xanh tốt hơn, và nó
thật sự là cái thiên nhiên, cái khoảng không gian của các em thì hàng ngày hàng giờ mình phải chăm chút, và mình cũng phải không chỉ bản thân mình kêu gọi tất cả, từ các em học sinh cho đến giáo viên, cho đến chi đoàn, cho đến là phụ huynh học sinh, và cho đến bác bảo vệ, cho đến người bảo vệ hay những người nhân viên bếp cũng cùng chung tay chung sức với nhà trường để xây dựng cái cảnh đó. Gọi là công trình nắng nó để cho các em thực hiện chăm sóc một cái vườn cây hoặc là vườn cây trong nhà trường. Thì cái việc đánh giá trước đây là phải làm sao cho cái cây đó tốt, cái bông hoa nó xanh tươi. Bây giờ thì cái thay đổi ở đây là chỉ cần là chúng ta thấy được là hôm nay em có sự chăm sóc, có sự để ý quan tâm đến cái cây, và hàng ngày thì các cô cho thì chỉ là cô trò cùng về cùng đi tìm hiểu cả cái cây để đem tới trường và xem trường giống như là nhà của mình. Trong cái bài học của em là có 2 bài, là ở lớp 6 là bài yêu thiên nhiên, sống hợp với thiên nhiên, và bài ở lớp 7 là bài bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Cho nên em đã tích hợp dự án hạnh phúc vào trong 2 cái bài học này. Cái trước đấy các em không hề hiểu, mình chỉ nói xuống thôi. Thì các em cái lá thì cái lá, nhưng mà bây giờ cho các em cảm nhận được nó cũng có từ bước sinh ra rồi trưởng thành rồi già đi, rồi nó cũng đi lại với đất. Em nghĩ như vậy cho nên là liên tưởng đến con người nữa thì cảm thấy là mình phát huy được cái khả năng sáng tạo của các em. Khi mà đưa cái Happy School vào thì cái sự kết nối thiên nhiên của các bạn sâu hơn. Các bạn tham gia câu lạc bộ và tổ chức những cái hoạt động ví dụ như là hóa thân vào lá, hoặc là hội đồng buôn loài, hoặc là mạng lưới sự sống, thì mình thấy rằng là các bạn đã thực sự là hóa thân vào các cái hiện tượng tự nhiên đó. Ví dụ như cái lá hoặc là cái cây, thì khi đó thì các bạn sẽ cảm được cái nỗi đau của cái sinh vật đó, và từ việc mà cảm được cái nỗi đau đó thì các bạn đã là điều chỉnh được cái thói quen cũng như cái hành vi của mình. Khoảnh khắc mà em nhớ nhất khi em tham gia hoạt động là lần hành động tử tế mà lên trên mây thôi. Đó là cái lần đó em nhớ nhất. Em đi cùng với mấy bạn trong nhóm đi tới một cái làng gọi là quê của mẹ em để em thực hiện một hành động tử tế, đó là nhặt rác, muốn tuyên truyền mọi người nhìn thấy em mà để làm theo bọn em để gọi là rất đẹp hơn xanh. Hôm nay chúng mình đang có mặt tại làng riêng và đang thực hiện một hành động tử tế. Sau hành động này thì nhóm chúng mình muốn gửi đến một thông điệp, đó là thầy rác thì nhặt, thầy người thì giúp. Một cái câu chia sẻ của thầy thì họ rất là nhiều. Em làm đi, càng làm càng sự không mong đợi. Cái điều đấy mình xác định là thay đổi bản thân và thay đổi tập thể, nó là cả một quá trình 2 năm rồi, cái thời gian nó khá là dài và có sự giúp sức rất là nhiều người, đồng nghiệp của mình có, người thân của mình và những người có chuyên môn sâu như là anh chị đã đổi cái đi từ công viên cảm xúc. Cái sự kết nối giữa Đại học Sư phạm với Rasia, Eli và Sở Giáo dục Đào tạo, đó là cái sự kết nối của kim ba chất. Ở trường sư phạm đó là lý thuyết, với Eli thì đó là toàn bộ các hoạt động của thực hành, và Sở Giáo dục Đào tạo và các trường ở Thừa Thiên Huế đó là cái nơi để mà biến cái lý thuyết và cái thực hành đó đưa vào áp dụng vào trong thực tế. Cái sự kết nối cực kỳ là vững chắc. Nội dung thực còn như có thể là cuốn sách rất là dài, nhiều nội dung, kể cả lý thuyết, cơ sở khoa học, rồi cơ sở thực tiễn, rồi có rất là nhiều bài mình được thực hành. Nhưng mà một nhóm các bạn rất ít người trẻ, nhưng mà có cách tổ chức, cái phương pháp tổ chức, cái hình thức tổ chức nó luôn sáng tạo và thay đổi. Môi trường hạnh phúc xin mối quan hệ giờ thầy và thầy giờ thầy và trò bên cạnh đó giữa nhà con để bây giờ cả người nhà này thay đổi về một ý thức, thay đổi về
thay đổi về cả phương pháp dạy một lần không thành cảm ơn. Trường học hạnh phúc đó rằng nó không phải là tách rơi với những cái hoạt động giáo dục mà nó còn bổ trợ cho các hoạt động giáo dục nữa. Hàng năm ở trường nào cũng đến gần Tết Nguyên Đán thì có cái hoạt động tặng áo cho bạn này, hoặc là nuôi heo đất giúp bạn, hoặc là số vui xuân, thì điều xuất phát từ những cái mục đích đó là giúp đỡ những cái bạn mà có hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ là những cái hoạt động đó là các em biết được là mình làm như vậy nó có ý nghĩa gì đối với người khác, và khi mình làm như vậy thì mình cảm thấy như thế nào. Các thầy cô giáo giúp cho các em được cái đó sâu hơn về cái cảm xúc của các em trong từng hoạt động. Lần này mình điện thoại về cho mẹ bọn nhỏ nữa, và mình khen bạn là mình khen bạn nhỏ đó luôn là người mà xung phong những cái công việc về bạn và hoàn thành một cách rất là hồn hồn, rất là vui tươi. Lúc đó mẹ bạn ấy bị thật sự xúc động, vì mẹ bạn nghĩ là chắc cô giáo chủ nhiệm mới đến về, vì khi nào là cũng là chỉ trích phê bình, nhưng mà hôm nay là cô giáo khen con mình thay đổi nhiều trong cái quan điểm cái việc là thùng của thầy. Nếu như trước đây mình lấy cái thành tích của tập thể làm cái thước đo trong sự thành công của đơn vị, thì bây giờ mình không quá đặt nặng cái điều đấy, mà mình chú ý đến cái tiến trình làm việc, cái quá trình mình làm việc cùng nhau và hạnh phúc trong công việc cùng nhau, cùng đồng nghiệp trong cái khối lực công việc nó vẫn như trước đấy. Tuy nhiên là mình cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng trong cái quá trình làm việc cùng nhau. Cho nên là may mắn của mình còn có các vị thầy lớn như là thầy Tho Ha Winh, những người mà thành lập của hiệp hội Eurasia. Và có mong ở đây không phải thì có mong ở tỉnh quốc gia mà rộng hơn Eurasia như một cái cây, thì quốc gia là cái tim của tất cả những giá trị mà Eurasia. Và trường học hạnh phúc là những gì tiếp nối công việc mà đã rất nhiều thế hệ đặt từng người phải hạt giống và gieo trồng những vun sữa rất lâu. Quốc gia là một cái mô hình mà có thể đem đến những cái trải nghiệm. Quốc gia là một cái mô hình mà có thể đem đến những cái trải nghiệm thực tiễn, những cái chương trình tập huấn cho đội ngũ giáo viên. Thì cái môi trường ở đây nó hoàn toàn rất là phù hợp để cho mỗi cá nhân khi thực hiện những cái rèn luyện về cái học tập về cảm xúc. Các bạn học viên có thể chia sẻ cho các anh chị ở đây đó là cái tình yêu thương, cái ý chí vượt lên trong cuộc sống. Khi mà các bạn học viên các bạn học sinh đến đây thì cần nghĩ bên đến đây để giúp đỡ các anh chị, chăm sóc các anh chị, và nhưng mà khi các bạn học sinh ở bên ngoài đến đây thì là nhìn lại được lại các anh chị ở đây chăm sóc các bạn rất là chú đáo, luôn luôn nở nụ cười, luôn hỏi han chăm sóc lẫn nhau. Nhưng mà khi lên tập huấn bên tỉnh quốc gia rồi, cái thói quen của tỉnh quốc gia, cái cách chăm sóc của các thành viên ở tỉnh quốc gia nó lại tác động đến mình một cái cách thức mới. Chính cái điều đó khi mà rời cái không gian của tỉnh quốc gia về thì mình dẫn dắt học trò chính cái thông điệp mà mình cảm nhận. Ngày xưa những cái mà có những cái gọi là bất thường về tính cách hay là có những cái khó khăn trong học tập thì mình hay là thấy các em nó ra ngoài thì nó bực bội, mình hay la mắng quát tháo các em. Nhưng mà khi mà mình lên tỉnh quốc gia mình nhìn thấy những cái bạn hết sức khó khăn, tự nhiên mình nghĩ những cái điều mình làm với những cái khó khăn ở trong trường chắc là chưa đủ, cho nên mình đã thay đổi
một quá trình các bạn đổi mới mỗi ngày và các bạn không có để những cái khó khăn của bản thân mình làm cản trở cái việc là các bạn cảm thấy hạnh phúc, các bạn cảm thấy vui vẻ. Cái việc đó nó làm mình cảm thấy rất là khâm phục và cảm thấy là mình cần nỗ lực nhiều hơn để mà được như vậy. Mọi người xung quanh các bạn sống trong cái tình yêu thương á, thì các bạn sẽ cảm thấy mình được đầy đủ và các bạn sẽ tự nhiên, nó là một cách tự nhiên mà các bạn sẽ gửi lại cái tình yêu thương đó cho mọi người xung quanh. Những gì mà mình học được từ trường học hạnh phúc nói ra cái sự giúp đỡ về mặt kỹ năng nghề nghiệp, mình không nghĩ đó là không được xếp, bởi vì những cái học tâm đấy trong cái học tâm lý sư phạm có thôi, nhưng nó chưa cụ thể. Vì trong thực tiễn thì nó có cụ thể, thì trường học hạnh phúc giúp được cho từng người kể. Bây giờ có một tiêu chí rõ ràng cụ thể và có một phương pháp mà mọi người có thể thì lúc đó người ta hiểu cái tiêu chí, người ta hiểu cái cách thức để chúng ta cùng nhau làm để cho mọi người triển khai. Như một môn học chẳng hạn, thì vấn đề đưa môn học này vào thì hay là tự lan tỏa cái gì xứng danh. Hy vọng rằng cùng với đời phúc sẽ phân trách nhiệm đó với cho vào kết quả của chúng ta đã xin sau này. Nhất định sẽ không thể, vì chúng tôi sẽ đi sâu vào các bài học và tập huấn để tạo ra cái bền vững của môi trường học. Nếu mà sau này em có học cấp 3 thì em vẫn mong môi trường cấp 3 của em vẫn có thể tham gia được égide school. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Đời học sinh trôi như giấc mơ, êm đềm mang bao kỷ niệm, dù ta không còn bên nhau có buồn không. Nay mai xa mái trường, rồi sẽ chẳng còn ai là người mẹ thứ hai, là người cha vĩ đại. Từng lời thầy cô em sẽ mãi ghi trong tâm trí em, sẽ chẳng bao giờ quên từng cánh phương hồng thắm trên vai cô thầy. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Đời học sinh trôi như giấc mơ, êm đềm mang bao kỷ niệm, dù ta không còn bên nhau có buồn không. Nay mai xa mái trường, rồi sẽ chẳng còn ai là người mẹ thứ hai, là người cha vĩ đại. Từng lời thầy cô em sẽ mãi ghi trong tâm trí em, sẽ chẳng bao giờ quên từng cánh phương hồng thắm trên vai cô thầy. Hạnh phúc là một con đường thì không phải là một kết quả, cho nên là chúng ta cứ đi thì chắc chắn chúng ta sẽ không ra được con đường này. Cái lòng yêu thương của mình sẽ là cảm hóa được các em, và có lòng yêu thương, có niềm thương thì mình sẽ là làm được nhiều điều lớn lao hơn. Tựa như cánh buồm chờ cơn gió vút lên.
Okay, dear friends, welcome back. So you can unmute yourself if you would like to share something or ask a question or whatever you'd like to, give a comment. Hello and greetings from Mindful Schools. I'm in Los Angeles, California, and I'm so deeply touched by your work and by the beautiful film. Thank you so much for setting this up so that those of us who are on the West Coast of the United States of America could watch it. And now I will go back to teaching mindfulness in the public schools here in Los Angeles, where all of the children are sheltering in place in their own homes, and it's a very difficult time with COVID. Thank you so much for the inspiration. We will all be back together in school again, and I look forward to hearing more about Happy Schools and contributing and perhaps collaborating between our two institutions. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, and all the best for your mindful teaching. Thank you, and the same to you. Thank you. May I share something? Yeah. I'm Ginny. I'm actually in Paris at the moment, but I live in Switzerland and in Israel. I went through with young children something similar, but not as beautiful as what you have done. And I very much appreciated your film. Had difficulty in reading the text that escaped me very quickly, and wondered if it could be put down on a black background at the bottom of the film, because it would have been easier to see for me on my telephone. My question is something that troubled me a lot, which was, what happens to these wonderful, happy children when they leave the schools and enter a brutal world, very rough and not open like these children are? And that was one of my big concerns in my work. Yeah, thank you, Lee. So, as some of you know, we are not only working in schools, we are also working in businesses, because we believe that, first of all, I think many of us are aware of the fact that there needs to be some profound changes in society, really a paradigm shift. And we believe that the two main leverage points are working with the economy and working also with businesses and working with education. So we are working at two levels at the same time. Obviously, changes are often not as fast as we would hope, and it's go step by step. But for instance, Vietnam, we have been working with companies, including very large companies that are actually also supporting us who are collaborating in the Happy School program. So the hope is that we can not only create a more humane and more mindful, compassionate school environment, but also more humane business environment, work environment. But of course, it's a slow process, it's a step-by-step process, but we're very aware of the necessity to work on both fields, and this is what we've been doing with our gross national happiness efforts in Vietnam, but also in other countries, including here in Switzerland, where we have come up with gross national health projects at canton level, provincial levels. So we are, doing what we can. Wonderful, wonderful. Thank you. Yes, feel free to share, ask question, comment. Well, I have a very practical question, which is simply how... Could you maybe... Sorry? One moment, please. Okay. Right? I have... question, which is just
for people who weren't able to see the film today, when would it be available? Where would it be available? How else could they experience it? Yes, we were waiting until we had this kind of a launching of the film, and now we will post it. I have to discuss with my team if it will be on YouTube or on various social medias. But the intention is now that it has been officially launched, that the film should become available. Absolutely. Yeah. So we will also inform all those who were here today, because obviously if you were here, it means you received some kind of message from us. So you are somehow in our network, and we will also let you know once the film is available and where it's available. But it's planned to be really publicly available to inspire people who want to work in this direction. Great, thank you. Welcome. My name is Naomi, and I'm so touched by your pilot project. Sorry, we don't really hear you. Sorry, we don't hear you. I'm not sure who's speaking, but we don't understand what you're saying. I'm Dilba Parak. I'm in Mumbai, and I run. I'm so touched. But in terms of public relations and for my internet is not very. Like you advertise through YouTube, and how do you recruit volunteers, and also what other platforms outside rate that you have? The sound is very not very clear. So I have to use my iPad. Yeah, I have to get out. Yeah. Maybe you can write it if you want. It's okay. Somebody else can. Okay. I have a question. My name is Dilba Parak, and I am in Mumbai. I run schools for very, very economically underprivileged children in Mumbai and in rural Maharashtra. Yes. We believe a lot in what you've just shown us in the film. So it's wonderful to see all this happening in Vietnam. We believe in compassion and love, not just academic excellence. We would love to be able to show this film to our teachers, but we would also like to learn a little bit more of the activities and, the modules that you've mentioned. Is this information available in English? And if so, how do we have access to it? Yes, it is. Actually, I wrote the curriculum in English, we are usually what we do, because for instance now we are implementing it we're starting with a pilot project in Switzerland also, but what we do usually is that we create some kind of working connection with people who want to implement it, or it's not just, we send a manual and people do it. It's really a kind of a process we go through. But as I said before, the film definitely will be available online, so you can show it to and then you could, write us and see how we could create some kind of collaboration. But obviously our aim is to spread the message and the word and offer other teachers the possibilities to work with this kind of projects, but then it has to each time see individually how we can do it in a responsible and really fruitful way. So try to connect with us, and we'll see how we can practically support you. But we'd be happy. Thank you very much. Thank you. Yeah.
congratulations to this wonderful film, Tho. It's so touching. I'm glad that I could see it now. And I'm so touched because I have been there at your project last year, 1 year ago. And I'm so grateful that we started a cooperation as I'm leading the PASS project, the project of presence awareness and self-compassion in schools here in Vienna. And this film really shows your wonderful work. And I hope that a lot of teachers can see this film and can collaborate with you. Thank you. Thank you, Helga. Thank you very much for your appreciation. And I know you're also doing great work in Austria, so all the best for that. Thank you. So hopefully we will collaborate a lot. Yeah, well, no, we had planned to come in January, but now it seems a little bit... Yeah, times are not that easy now. Come again. Soon. Yeah. Thank you. Thank you. Peter from Aberdeen in Scotland. Can you hear me? Yes, very well. I just wanted to add my thanks as well. I'm very, very moved and very impressed because I've seen these schools, and to hear the teachers talk about this program is just incredible. You know, if you have seen these schools before, you see what has happened, and yeah, it is just very touching. I'm so happy to see that. Thank you for what you've done. Thank you very much, Peter. Yeah, Peter spent, a year or something in Hue, yeah? Almost 1.5 years. 1.5 years. He was working. He helped set up our community, really, when we just started. And so I appreciate very much your words, because I know you really know the context. Yeah, for those of you who don't know the context, it's important to be aware that Vietnam is still a communist country. So you might think, oh, it's easy to do meditation in an Asian country, but it's not that easy because it is actually a communist country. And so I don't think that it's like obvious to practice mindfulness and do these kind of things in Vietnam. It's not at all. So it was a long path of creating relationship and trust with the with the local authorities and so on. And of course, it makes us very, very happy because, as those of you who are aware of it, of Thich Nhat Hanh and the Plum Village tradition know, Hue is Thich Nhat Hanh's hometown. So that we were able to bring, this mindfulness in education and this compassion and so on in Thai's hometown is also for us a special blessing. Dr. Tho, this is Tim in Los Angeles. Just wanted to say congratulations to you, to Lisi, to the entire team. Hi, all the folks that have really, I can just tell, poured your heart into this. It's so special to get to share space today and to watch it. I was just talking with Man Vicky this last weekend, one of our mutual friends who runs a school in Bhutan that has been practicing a lot of these principles thanks to Dr. Tho and Lisi. And I, it's just amazing the seeds that you plant can continue to grow in that way. And it's just been really beautiful to see that emergence of what continues to happen in Bhutan and Vietnam and around the world, and so many people here in this community. And I just wanted to ask you, actually, what's next? I mean, I feel like you've just been everywhere planting these seeds, and just curious kind of what's emerging for you now. As I mentioned before, now there's a pilot project in Switzerland. Actually, it's Edith, who's also here on the call, who's the person leading it. I will show her to you so you can have it. So that's Edith. So she's the person who's now leading the pilot project in Switzerland. We've also developed 2 programs together with universities in Switzerland.
and in Germany, where we have a 1 year long training program. It's like for people who are working, so it's just a few modules during the year, and not only for teachers but also for people who want to implement it in businesses, in organizations. And so we have developed a lot of collaboration with many partners since I came back from Bhutan, and I feel really blessed to observe that there seems to be a growing interest in the kind of work that we are doing. And I think now in this time of crisis with the pandemic and so on, and more people realize that there needs to be a real paradigm shift. And I think that it's a very a good moment to try to bring different values and different opportunities for people to focus on what truly matters, such as, loving kindness and compassion and happiness and so on. So, yeah, we're grateful to be allowed to do this work, really. So, dear friends, it's about time. We had said we would keep it until past, and it is now almost past. But if somebody still has a last word or question, please feel free. I don't want to cut anyone. One challenge question for you is you have talked about mindfulness and deep listening, and also create positive. But have you ever thought about engage, those young folks who have full of capacity, full of love, and how do they engage and to create more, good deed into the society, to be more constructive member in the society? That's the next step. That's my. Sorry, I didn't get who are you referring to? I'm Nguyen, and I'm an IO. I used to be a nun from Plum Village, and I'm now I'm in IO, and I practice in Vancouver, Canada. And I was invited by a friend who Hai Nguyen, part of Eurasia, and I see that the problem in Hue is about the flood and other economic issues, and so I don't know what is your next step in Hue. About how to teach the kids to be engaged, and that's my. Yes, well, as you saw in the film, the third module is about caring for nature and the environment, and the second module is about caring for others. So this is a very natural sort of a step from caring for others, also caring for those who are experiencing very difficult situation right now. There have been so many floods now. I think it's the 8th or the 9th storm that is raging in Hue, and all of our communities is active to try to give support. We also send some material support. So if any of you want to contribute also financially to support people in need now, you can do it through we have a website, Eurasia, and there's a where you can donate, and then we can forward the money to people who are now experiencing difficulties. But I think that really also these floods are opportunity to realize our interdependence with nature and with the environment. And I think that the best way to prevent these catastrophes is to raise our awareness and the awareness of the children and the young people and everybody really of the reality of interdependence, and that the many climate problems that we're seeing are worsening, but also partly due to human activity. So I think there is something we can do about it, and it's an integral part of the Happy School project to really raise this awareness of the responsibility of everyone towards the planet and the environment. So, dear friends, I think we will end with that tonight. We have the time has passed. So if you've received an email, then you have an address. So if you want to contact us, you can contact us through this email address. And as I said, we will make sure that the film will be available
we still have to discuss in which way, but it will soon be available so that people can download it or see it or share it. So once again, thank you very much for having joined us today, and I hope that the sight of the teachers and the youngsters have inspired you and brought some hope and a little bit of happiness in these times that are quite challenging. So bye-bye for now. And gratitude.